This is the same problem that I have given to you using graphical method. Am I right? So I will not read the problem anymore. Let us proceed with the table summary of all the givens. This table. Ayan. Ito nakalagay, yung step 2. Nakikita nyo ba yung table natin? So meron tayong 3 antibiotics with ingredient AX, ingredient BY. So instead of X, X sub 1, ingredient BY, instead of Y, X sub 2. Then the requirements, that is our right-hand side. Then our costs below, 80 and 50. So construct the linear programming model. So we have this objective function, C is equal to 80, X sub 1 plus 50, X sub 2. This one. And then the constraints, we have 3. 3x sub 1 plus x sub 2 greater than or equal to 6. X sub 1 plus x sub 2 greater than or equal to 4. Then 2x sub 1 plus 6x sub 2 greater than or equal to 12. So we are calling them structural constraints and then the non-negativity constraints. Then we are referring to minimization problem. That's why instead of adding slack variables to change the inequalities to equation, in minimization problem, we need to subtract surplus variable to change our inequalities into equation. Subtraction ang gagawin. So, ito na siya. So, we have this is step 4. Okay? So, in step 4, we have this first one. So, 3x sub 1 plus x sub 2 minus s of 1. Surplus variable sub 1 is equal to 6. Then, yung pangalawang constraint, ginawang equation minus s sub 2. Pangatlong constraint minus s sub 3. Then, meron tayong formula na ang profit daw ay equal sa negative ng cost. So, ibig sabihin, instead na cost ang gagamitin mo dyan, dun sa last row natin, gagamitin natin profit. Ko-convert natin siya sa profit. So, replace C by kung ano yung katumbas ni cost. O, dito tayo sa objective function. Ano ba katumbas ni cost dito? 80x sub 1 plus 50x sub 2. So, sa-substitute mo siya dito. Kaya naman siya nakapaloob na dito, class. Ito, naging ganito. Katumbas ng C. Okay? Tapos, distribute the negative sign. So, magiging negative yung bawat term. Tapos, gagawin nyo, we need to transpose these two negative terms at the left of the equation, the equal sign. When you transpose, they will become positive. That's why it become positive at the end, 80x sub 1, then positive 50x sub 2 beside P equals 0. So this will serve as your last row in our tableau, table sub 1, using simplex method. Okay? Kasama yung 3 constraints. So eto na siya. So these are we going to input in our table. First step, we need to select our pivot column. So in this case, when it comes to minimization problem, pivot column is the column with the most positive at the last row. Para malaman may pivot column. So, ang pinaka-most positive, dalawa lang naman pagpipilian. Ito. So, 80-50. So, pinakamataas yung 80. Last row. I hope you follow. Ayan. So, that's our pivot column. Then, to get the pivot row, we need to do again test ratio by dividing the right-hand side by the pivot column. So, let's write here test ratio. Okay? So let's divide. Equals 6 divided by 3, 2. Am I right? Equals 4, that's cell H4, divided by 1, cell B4 equals. Then equals 12, H5 divided by 2, that's B5 equals 6. Then test ratio, same thing. To get the pivot row, you will get the smallest positive in the test ratio result. What is the smallest positive? 2. So our pivot row now is the first row. Highlight yellow. Okay?
Then get the pivot, intersection of pivot column and pivot row. So this one, this is 3. Okay? And the rest, you will change that to 0. Ayan. Nga pala, in the book that I use for reference, di ba nakalagay star doon? So, lagyan natin ng star din dito. S sub 2 star or asterisk. Ayan. Yung ating basic variables. Okay? Hanggang may star, hindi ka pa matatapos. So, continuous ang pag-compute. Pag nawala na yung mga star, tapos ka nang mag-compute. Yun ang purpose niya. So, ngayon, what I need to do is to change this 3 into 1. So, I will copy this table. Copy it here. Paste special values. Then, let's put in the center. Then, ayan. Kulungin natin sa border. Okay, so next step. As I was saying, we need to change this purple colored one into 1 and the rest in that column to 0. So, paano? We need to create a formula. So, what row is that? Row 1 is equal to, so sabi ko, kung anong kinocompute nyo, doon kayo lagi mag-start. So, row 1, para maging 1, yung 3, so, i-divide mo sa 3, sa sarili niya. Okay? Apply the formula first. So, yung 3, dun sa second table, I will click equals. Am I right? And then, row 1 nung previous table, i-divide mo sa 3. So, naging 1 na siya. Then, drag going to the right. Okay? So, itong 0.3333 na to, pwede mo siyang gawing fraction kung gusto nyo. So, ang katumbas ng pag-fraction, punta kayo dun sa menu bar, find this tool, general, then click fraction. So, they are just 1/3 and negative 1/3. If you want to turn back, yan, pwede namang decimals na lang. Okay? Then, next step. The rest, change to 0. The one highlighted red or orange. Kung sa screen nyo orange. Let us make formula for those. So, R sub 2 o R2, row 2. O, paano magiging 0 yung 1? So, 1 minus 1, 0. So, what I need to do, that's row 2, kung ano yung kinocompute mo, minus row 1, yung naka-highlight ng purple. Okay? Then, next. Row 3. Ano nakalagay sa row 3? 2. O, paano maging 0? Minus 2 times row 1. Kung ano yung naka-purple, kung ano yung ginawa niyong 1. Then, para naman sa row 4, ano nakalagay? 80. So, row 4, minus 80 times row 1. Ayan ang formula. So, in this one, lagyan natin equal sign. So, nakalagay row 2 daw ng previous table. So, i-click ko yung row 2. I-minus natin sa row 1 ng current table. Yung purple row. Ayan. B10. Equals, so 0 na siya. So, drag going to the right. So, next step, dito naman tayo sa row 3. Nasa B12 na cell. Gawa ka ng equal sign. Apply the formula at the right end. So, sabi, row 3 ng previous table. Ayan, yung 2. Kilinik ko siya. B5 minus 2 times asterisk. Row 1 nung current table. Ito, yung naka-highlight ng purple. B10. Click enter. Then, drag going to the right. Okay? Then, yung 80 naman, gagawin natin 0. So, click equal sign. Then, row 4 ng previous table, yung B6, minus 80 times row 1 nung current table, table 2, yung purple, B10, enter, then drag going to the right. Ayan. So, we're done. Nakuha nyo? So, nagawa na natin siyang 1, 0, 0, 0. So, anong ginawa natin ng 1? Anong katapat niya sa taas? X sub 1. Tama? So, ibig sabihin, itong S sub 1 star, gagawin ko siyang X sub 1 na.
So, nawala na yung isang star. Dalawang star na lang natitira. Hanggang may star, hindi ka pa tapos. Okay? So, next step, ulit tayo ng process. Hanapin yung pivot column, pivot row, and so on and so forth. So, ito, kung nalilito kayo, nahihirapan kayong tingnan yung mga decimal, you can change that to fraction. Pwede naman ganito. Ayan. O, kung gusto mo, gawin mo ulit siyang decimal. Pwede naman. Then, let's copy this table. I will create another table. Copy here. Paste special values. Then, center natin. And then, let's all borders. Ayan. So, ngayon, ulit ng process. Let us get the most positive. Kaso, kung pagpipiliin nyo, ang most positive sa last row, 23 and 1/3, 26 and 2/3, 26 and 2/3. Kaso, di ba nakapag-solve na tayo ng x sub 1 dun sa previous table, tableau 2. So, kailangan natin i-solve x sub 2 na column naman, di ba? So, instead na pipiliin mo s sub 1 na column, dito kasi x sub 2 kasi siya yung kailangan mo i-solve. So, ito yung ating pivot column. That is life. Ganun talaga. Hindi laging sinusunod. Kaya magulo yung minimization problem. Okay? Do you follow? So, kailangan i-solve yung x sub 2 kasi meron ng x sub 1. So, yan ang pipiliin. So, pivot row, apply test ratio again. Divide the right-hand side by each of the entry of the pivot column. So, divide natin. So, equals 2 divided by 1/3. Yung 0.3333, 1/3 ha. So, anong sagot? 6. Tama? Next, equals to, that is H19 divided by 2/3. That is C19, cell 3. The next, 8 divided by 5 and 1/3. 1.5. So, hanggang dyan lang. Hindi kasama yung profit row. So, sa tatlong to, ano ang pinaka mababa? 1.5. Am I right? So, ito yung ating pivot row. Ayan. Then, next target, this is your pivot. You need to make that 1. And the rest, in that row, you need to change into zeros. I need to copy this again. I will create another table. So, we're now in tableau 4. So, turning back this to purple, this is the one that we're computing. Ayan. So, we need to make this 1. 5 and 1/3, kailangan maging 1. Am I right? So, para maging 1, let's create a formula for row 3. Is equal to row 3 divided by 5 and 1/3. So, ayan. Tama? So, eto, mag-manipulate na ako ng formula equals row 3 ng previous table divided by 5 and 1/3. Naging 1 ba? Ayan. So, tama naman. 1. Tapos, i-drag natin siya sa right. I-drag ko siya sa left. So, next step. Kailangan natin gawing 0 tong mga to, yung naka-orange. So, gagawin ko, gawa natin ng formula. So, anong row yun? Row 1 is equal to row 1 minus yung 0.33333, alam niyo namang 1/3 yun, no? Times, ano yung naka-highlight ng purple na row? Row 3. Tapos yung row 2, pag ginawa niyo ng formula, row 2 is equal to positive 2/3 nakalagay, di ba? Para maging 0 minus 2/3. So, row 2 minus 2/3 times row 3, highlighted purple. Then, yung row 4 naman, para maging 0 yung 23 and 1/3, i-minus mo sa sarili niya. So, row 4 minus 23 and 1/3 times row 3. So, yun yung mga formula. Okay, let's manipulate the formula. So, now, we need to
Write equal sign here, dito sa tableau 4. Ano formula? Row 1 ng previous table minus 1/3 times row 3 ng current table. So, 0. Gawin ko siyang 0.3333 class ha. Kung parehas lang. O, 0 pa rin. Then, drag going to the right, then left. Ayan. Yung 2/3 naman, nakikita nyo to, yung C26 na cell. Gagawin 0. Ayun yung formula sa right end. So, equal sign, row 2 daw ng previous table, i-click nyo, 2/3. Minus 2/3 times row 3 nung current table. Yung naka-highlight ng purple, C27 equals 0. So, instead na ganito, gagawin ko 2/3. Gawin ko pag 2/3 0.666. Babaguhin ko yung formula. Mahaba. Rip ko lang. Ayan. 0. Pares lang yun. Drag ko siya sa kanan. Drag ko siya sa kaliwa. Ayan. Okay? O, yung dulo naman. Ito, 23 and 1/3. Pag ginawa ko siyang decimal, 23.33333333, repeated decimal. So, ano yung formula? Equals row 4 nung previous table minus 23 and 1/3. 1/3 times row 3 nung current table. Etong table 4, yung highlighted purple, C27 equals. So, para hindi mahirap, gawing habaan ko siya. Ayan. 0 pa rin. Then, drag going to the right and left. Ayan. So, ito yung purple na row na to. Di ba nagawa ko na siyang 100? Ito yung kinompute natin. So, yung S3 star, anong katapat niya dito? X sub 2. Ito yung kinompute ko kanina. Gawin ko ngang green. Ayan. So, ito yung kinompute kong bago ngayon. Ito. Gawin kong green. Nakikita niyo yan? Kinompute ko. Anong katapat nung 1 sa taas? X sub 2. Anong katapat niya dito sa row? S3 star. So, yung S3 star, papalitan ko na siya ng X sub 2. Okay. Okay na. So, ngayon, may star pa kayo nakikita, tama? So, hindi pa tayo tapos. So, kailangan mawala si star. So, kokopyahin ko yung buong table na to. Repeat the process. Find the pivot column, pivot row, pivot, and so on and so forth. Gawing 1, 0, 0 yung katabi. Mga kahilera pa baba. So, kopyahin ko tong table na to. Copy, paste sa baba. Paste special values. O, bakit nagkaroon dito ng 3 to the E? Ano naman yan? Gawin ko nga tong fraction. Ano ba nangyari? Pag fraction, ganyan siya. Gawin ko lahat fraction, ha? Ito, fraction. Ayan. So, wala naman na bago. Nakopy ko lang din yung nasa taas. Am I right? So, next step. Kailangan mawala yung star. So, pag test ratio, paano mawawala yung star na yon? Anong ito-test ratio ko? Di ba sabihin, get the most positive. Hindi ito ang pivot column natin. Bakit po? Kung makikita nyo, di ba ang katumbas ng x sub 1, s sub 1, surplus variable sub 1. Am I right? Ang katumbas ng x sub 2, s sub 2 na surplus variable. So, anong hindi natin na manipulate? S sub 3. Tama? So, sa libro, ito yung ginawa niyang pivot column. Kaya nga, hindi ko ina-advise gamitin tong ganitong method. Kasi, pagdating sa pivot column, mahirap siya i-trace. Kasi hindi niya sinusunod yung most positive eh. Gamitin pivot column. Ganyan ang ginamit sa book. So, itry nating i-divide. Para mahanap yung ating pivot row, test ratio tayo. So, divide isa-isa. Itong ating highlighted, ayan, divided by. So, is equal to, divided by, ayan, is equal to, yung 1, i-divide sa 1/8, 8. And then last, yung 1.5 or 1.5, i-divide sa negative 1/5, negative 8. So, kunin yung smallest positive, siya yung pivot row. So, this one. Ayan. So, automatically,
Etong 1/8 na to, kailangan ko siyang i-highlight ng purple. Yan yung gagawin nating 1. The rest, gagawin 0. Highlight ko ng orange, ayan, or red, kung sa inyo red ang dating. Yan. Yan ang kailangan natin isolve. So, I need to create another table. So, I will label this tableau 5. Then, creating another table, copy, paste this. Paste special. Values. Ayan. So, tableau 6. Okay? So, malilito kayo, gawin ko siyang fraction. Punta kayo dito sa general sa taas, then gawin yung fraction lahat ng nakikita nyong decimals. Para sa inyo ay mas madaling tingnan. Then afterwards, ano isosolve natin? Itong 1/8, kailangan natin siyang gawing 1, and then the rest na kahilera, kailangan natin gawing 0. As we solve, gawa natin ng formula itong 1/8, naka-highlight ng purple. So, anong row siya? Row 2 is equal to row 2 divided by 1/8. Di ba nakalagay dito 1/8? 1/8 divided by 1/8, 1. O, pwede kong gawin times 1/8 na lang. Gusto nyo na reciprocal na? O, sige, madaling kausap. Times 8. O, para mas madali. O, is equal to row 2 times 8. Ayan. Tapos, drag sa kaliwa, drag sa kanan. Okay? O, next. Yung nasa taas niya. So, gagawin natin, naging 0 na siya, so hindi na kailangan ng formula. So, ito kailangan lagyan ng formula, row 3. Anong formula? Para maging 0 yung negative 1/5. So, row 3, negative siya, so plus 1/5. Tama? Times, ano yung naka-highlight ng purple? Row 2. Times row 2. And then, yung row 4, para maging 0, row 4 is equal to row 4. Dahil positive 4 and 3/8 siya, so lalagyan natin minus 4 and 3/8 times row 2. Sige. So, ito na tayo ha. Itong cell na to, equals ko na. So, equals row 3. Yung previous table, tableau 5. Negative 1/5, F34. Plus 1/5 times row 2 nung current table. Naging 0 na. So, i-drag natin sa kanan, drag natin sa kaliwa. Tapos yung dulo, i-apply natin ng formula. 0, row 4, ng previous table, then minus 4 and 3/8, 4 and 3/8 times row 2. Itong current table natin. So, 0, dragging. Ayan. Negative 230. Nakikita nyo ba itong 0 na to? Pag tinignan nyo siya dito sa f of x sa function sa taas, hindi siya 0, no? 0.0624499. Hindi siya 0 class. Pwede pa siya isolve. So, itry ko isolve ito. Gawan ko ng formula. So, row 1 is equal to row 1 minus meron siyang value eh. Ito yung ganito kahaba. Hindi ko lang magawang fraction. Times row 2. Kasi pag linik ko to, hindi siya 0 eh. Di ba pag 0, pag hindi pa siya 0, kailangan mo siyang gawin 0. So nakikita niyo yung function sa taas, hindi siya 0. So kailangan ko i-apply yung formula. So gagawin ko equals row 1 ng previous table minus 0.06244,49999 na mahaba, walang katapusan, times row 2 ng current table. Ano lalabas?
0 pa rin. Pag rinag ko siya, ayun, nagiging 1. Yung pala problem. Ayan. Naintindihan nyo ba yung ginawa ni ma'am? Kasi hindi siya 0 eh. Kaya ginawa ko siya ng formula. Hoy, ito yung sinold natin. Highlight ko ng green. Pag wala ng star, ano yung pinalitan ko? Ito ay S3. S3 to Yan yung sinold. So, wala ng star. So, lagyan din natin yung mga sagot. So, ito yung mga sagot. Kulayin natin ng yellow. This one. Ito yung katapat niya. Then, x sub 2, yan yung katapat niya. Then, s sub 3, ibahin natin yung color. Gawin kong, yan yung katapat niya. Ayan. Then, ang ating profit is equal to this one, negative 230. So, isolve na natin. Lagyan na natin yung sagot. Di ba alam natin na profit is equal to negative cost? Tama? So, ibig sabihin, so profit is equal to negative 230. So, ngayon, anong cost natin? Positive 230. So, lagyan na natin yung sagot. Ano yung x sub 1? X sub 1 is equal to 1. Then, x sub 2 is equal to 3. Yung magkakatapat. Then, cost natin is equal to 230. Then, S sub 1 is equal to 0. S sub 2 is equal to 0. Then, S sub 3, yung katapat niya is equal to 8. Final answer. Thus, the optimal solution is 1, 3. Minimize the cost at 230.